Good evening and welcome to News at 9. I'm Arpita. Let's begin with the headlines. Miscreants enter counting center and try to disrupt the counting process. TMC wins majority seats in the panchayat polls in South Dinajpur. Nijo Griho Nijo Bhumi scheme, which was announced by the Bengal government in 2012, has been initiated by the GTA in Darjeeling. Independent candidate of the Ramganj No. 1 Gram Panchayat joins the Trinamool Congress after winning. BJP's Yediyurappa to take floor test tomorrow at 4 p.m. 2 buses on all-night journey has Karnataka lawmakers escaped to Hyderabad. State BJP president blames the ruling government on election-related issues. And now the news in detail. Miscreants with the intention of stealing ballot boxes entered the counting center in Balurghat. The counting process got disrupted and poll officers left the counting center without completing the counting. Hence, the results of the panchayat under the counting center was not declared. The polling officers were called back later and the counting was restarted. However, the Trinamool Congress started their victory celebrations even before the complete results were declared. This time, the TMC won majority of the panchayat seats in South Dinajpur. The 18 seats in the Zilla Parishad was also won by the TMC. The CPM, Congress and BJP won 4, 0 and 20 respectively in the panchayat samitis, of which TMC won 187 in the Gram Panchayat, TMC won 553, BJP 228, CPM 92, Congress 18 and others 24. মামাটি মানুষের উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের যে দিশা দেখিয়েছেন তার পক্ষে জনগণ রায় দিয়েছেন। আমরা গর্বিত, আমরা দিদির কথা রাখবো এবং উন্নয়নের সাথে জেলা পরিষদে গিয়ে যতটা পেরেছিলাম পঞ্চায়েত সমিতির দায়িত্ব পালন করেছিলাম সেই সমপরিমাণ দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব। দেখুন, সরকার সরকারের কাজ করছেন, পুলিশ পুলিশের কাজ করছেন। আমরা ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি, আমাদের সারা রাত ওই জায়গায় বসিয়ে আমরা সরকারের নির্দেশ পালন করছি এবং নির্বাচন কমিশনের আইন মেনে চলছি। The Nijo Griho Nijo Bhumi scheme for the Darjeeling Hills was started by the Mamata Banerjee government has finally been initiated by the chairman Binay Tamang of the Gorkhaland Territorial Authority. A committee has been formed to look into the data for the scheme, which will be finally implemented soon. गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से जो 1 जून 2012 मेमो नंबर 30/5739-75/C/12 जिन्होंने एक लैंड एंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला था जहां पे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक पॉलिसी एडॉप्ट किया था और स्कीम बना दिया था। वो स्कीम का नाम है निजो गृह निजो भूमि प्रकल्प। अब रेस्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल में, रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में कई सारे जिसका पास अपना ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए ये जो स्कीम था वो लागू हो चुका है और कई जगह पे मिल चुका है। उसमें 8 ब्लॉक्स में 8 तो कमेटी बना दिया है जिसपे वहाँ का BDO, वहाँ का BLRO और हमारा बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर भी है। और जहाँ पे बेनिफिशरीज को जो एप्लीकेशन देना होगा वो उसका डेट भी तय किया है कि कालिम्पोंग 1, करसियंग ब्लॉक, मिरिक ब्लॉक, सुकिया पोखरी ब्लॉक, RR ब्लॉक, दाजिमपुर ब्लॉक में 4 जून से 9 जून तक ये एप्लीकेशन रिसीव करेगा। वो आइदर GP ऑफिस में देना होगा, नहीं तो ब्लॉक लैंड एंड ऑफिस में देना होगा। और कालिम्पोंग 2 ब्लॉक के लिए 11 जून से 16 जून तक है। वहाँ पे BDO कालिम्पोंग 2 BLRO और GTA का मेंबर है। और गोरखपुर ब्लॉक में 18 से 23 जून तक है। और जो भी बेनिफिशियरीज है वो आइदर they have to deposit their application and other relevant documents to either GPA or BLRO office. उसके बाद में उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करेगा। स्क्रूटनी करने के बाद में थ्रू SDLRO वो बेनिफिशियरी का लिस्ट GTA को दिया जाएगा और GTA उस पर विचार करके और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को दे देंगे। Independent candidate Shabnam Begum of the No. 1 Ramganj Gram Panchayat in North Dinajpur, who has won, joined the Trinamool Congress immediately after the results were declared.
She had stood as an independent candidate because she wasn't given a ticket by the Trinamool Congress and was hurt. But after winning, she changed her mind and joined the Trinamool Congress. তৃণমূলে ছিলাম, কোনো কারণে আমরা তৃণমূলের টিকিট পাইনি, সেই জন্য আমরা নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা করেছিলাম। তো আমি টিএমসির মানে ক্যান্ডিডেটকে এক ভোটে আমি হারিয়েছি, আমরা জিতেছি এক ভোটে। তো আমরা জেতার সঙ্গে সঙ্গে এমএলএ সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি, আমরা আবার তৃণমূলে যোগদান করেছি। এক অঞ্চলে আমাদের 8টা টিএমসি জিতেছে এবং 8টা নির্দল জিতেছিল। তার মধ্যে 13 নম্বর সিটে রামগঞ্জ 1 অঞ্চলে শবনম আরা বেগম, উনি আগেও টিএমসিতেই ছিল। টিকিট নিয়ে কিছু কাউকে সবাইকে তো টিকিট দেওয়া যায় না, কিছু তার জন্য হচ্ছে উনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা করেছিলেন। মনোনয়নপত্র জমা করে উনি এক ভোটে আমাদের টিএমসি প্রার্থীকে পরাজিত করেছে। The BJP's B.S. Yediyurappa, who was sworn in yesterday as Chief Minister of a minority government in Karnataka, has to prove its majority at 4 p.m. tomorrow, the Supreme Court has said. Karnataka Governor Vajubhai Wala had controversially given Mr. Yediyurappa 15 days to prove his majority. 2 buses started from Bengaluru at 12:15 a.m. last night and zoomed down the highway to Hyderabad. The buses had on board 116 Karnataka lawmakers from the Congress and JDS, being driven to Hyderabad under secrecy as much as they can manage. Dilip Ghosh, state BJP president, in a press conference went all out blaming the ruling government for the problems faced in the panchayat polls. He said that the Chief Minister Mamata Banerjee has been announcing everywhere that TMC workers were not responsible for the violence and disruptions during the polls, when in reality it was the other way around. প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে, এত দূর পর্যন্ত জল গড়িয়েছে। মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে, নরেন্দ্র মোদী সম্বন্ধে এর আগে কি কি শব্দ প্রয়োগ করেছেন বা এখনো প্রশাসনিক বৈঠক থেকে কেন্দ্র সরকার প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে কি শব্দ প্রয়োগ করে এটা সবাই জানে। ওনার মুখে এই ধরনের আশা বা এত সৌজন্যবোধ আমরা আশা করি না, কারণ এর সর্বোচ্চ শ্রেণী পৌঁছে গেছে যত ধরনের সমালোচনা বা খারাপ ভাষা বলা হয়। তিনি কিছু কথা বলেছেন যে মাওবাদী, সিপিএম, টিএমসি, কংগ্রেস নাকি আগে লড়াই করে। এই যে মিথ্যাচার, মাওবাদীরা কোথায় ছিল, কার সঙ্গে ছিল? আমরা তো দেখেছি মাওবাদীদের মোটরসাইকেলের পেছনে উনি করেছেন যে নির্বাচন জিতেছেন জঙ্গল মহলের গ্রামে গ্রামে, কিন্তু নির্বাচন জেতার পরে তিনি চলে গেলেন রাইটার্স বিল্ডিং এ, ওরা চলে গেল জেলের মধ্যে, আয় জেলের ভাত খেতে হয়েছে। কিষানজির মতো কিছু লোককে উপরে চলে যেতে হয়েছে। We've just received news that a family from Telangana who were returning to Siliguri from Sikkim was involved in an accident at National Highway 10 near Lohapur when the vehicle they were traveling in lost control and went into a khat. Fortunately, no one died, but they were all injured and given first aid treatment at the Rambi Health Clinic. And that's all for tonight's edition. Have a good night.